Okay, good morning, all of you. In today's session,
I'll be talking about this diet control for cholesterol. We had the diet control class on diet control on diabetes in one of our previous classes, and today cholesterol. With these terms are very familiar to all of you. That is diabetes, cholesterol, and all, because most of the people are suffering from having this problems nowadays. The picture itself you can see here. This is what is called cholesterol. That is, cholesterol is simply, cholesterol is a waxy substance that is found in the walls of the cells on all parts of the body. Actually, the cholesterol is required for our body. Don't think that we do not need cholesterol at all. We need cholesterol but to a certain limit, because all the cells or നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ cells and all the cell walls of the cells in our body is having cholesterol. നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഓരോ സെല്ലുകളുടെയും സെൽ വാളിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ആ പിക്ചർ കാണിക്കാം. One part will be cholesterol. So cholesterol as such is very important for our body, and this is used our body. It's the most abundant cholesterol in humans, and it performs a number of essential functions, and it is a major part of the plasma membrane. Plasma membrane എന്ന് പറയുന്നത് plasma membrane is the universal membrane. Each cell, our body is made up of cells, and each cell of our body is made up of plasma membrane. Is made up of plasma membrane, and it is a precursor, it is also having important role in being a part of the precursor for steroid hormones. നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, ചില ഹോർമോൺസ് പ്രത്യേകിച്ചും steroid ഹോർമോൺസിന്റെ precursors എന്ന് പറയുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ ആണ്. അപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ എന്താണ്? കൊളസ്ട്രോൾ വേണ്ടാത്ത സാധനമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത്. ആവശ്യമുണ്ട്, പക്ഷെ ആവശ്യമായ അളവിൽ. That is important. So cholesterol is required for our body's cell walls. Then it is required for preparation for it is a precursor for the steroid hormones, sex hormones, and placental hormones. And the cholesterol circulates in bloodstream, and they cannot travel by itself. Cholesterol bloodstream il kudana flow ചെയ്യുന്നത്. And here you can see, I said cholesterol, cholesterol, this is a picture of the plasma membrane. നമ്മുടെ എല്ലാ സെല്ലിന്റെയും സെൽ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് it is made up of plasma membrane. Each cell, നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ is made up of large number of cells. ഇങ്ങനെ അടങ്ങി you might have studied in school also. Cells are ഇങ്ങനെ, it's like this. Simply a pictorial representation of the cells in our body is like this. And each cell in our body is having a limiting membrane called the plasma membrane, and that is a universal membrane. ഈ plasma membrane structure ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. You can see here the structure of plasma membrane. So plasma membrane is made up of proteins. Proteins are there, then phospholipids are there, glycoproteins are there. And I've also sent you a video which shows the structure of the coronavirus. And that also it was clearly shown the constituents of the plasma membrane. And just see here cholesterol. 20% of our plasma membrane is made up of cholesterol. 75% it is phospholipids, and glycoproteins it is
5%, and remaining 20% is cholesterol. You can see here, these are cholesterol. Idana cholesterol. These are the cholesterol in our cell wall of the cells. Cells in the cell wall cholesterol എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ സെല്ലിനും കൊളസ്ട്രോൾ ആവശ്യമാണ്. എന്തിനാണ്? സെൽ വാളിന്റെ കോൺസ്റ്റുവന്റ് ആണ് കൊളസ്ട്രോൾ. So it is very important for this cell membrane. So you should have that idea in your mind. കൊളസ്ട്രോൾ വേണ്ട എന്നുള്ളതല്ല, കൊളസ്ട്രോൾ വേണം ആവശ്യമായ അളവിൽ. പക്ഷെ ഓരോ സെല്ലുകളുടെയും 20% കൊളസ്ട്രോൾ ആണ്. ഇനി next is this cholesterol. The body makes the body uses cholesterol. I said body cholesterol ആവശ്യം എവിടെയൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, സെൽ വാളിൽ ഉണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ. രണ്ട്, it is precursor of hormones. 2, digestion ആവശ്യമായിട്ടുള്ള bile acids ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. Then for the synthesis of vitamin D, vitamin D, sunlight in the presence vitamin D synthesize ചെയ്യാനും cholesterol is required. Then the cholesterol will be flowing through your blood. നമ്മുടെ ബ്ലഡിലൂടെ കൊളസ്ട്രോൾ ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. And cholesterol cannot simply float through the blood. ബ്ലഡിലൂടെ ചുമ്മാതെ അതിനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം എന്താണ്? It cannot mix with water. കൊളസ്ട്രോളിന് വെള്ളമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ simply they cannot flow through the travel through the blood capillaries, but they travels in the form of lipoproteins. Proteins ആയിട്ട് ചേർന്നാണ് they travel. Lipoproteins എന്ന ഫോമിലാണ് they are traveling. This is lipoprotein. You can see here lipoprotein. കാര്യം എന്താണ്? എണ്ണ, കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണയുടെ നേച്ചർ ആണ്. അപ്പൊ എണ്ണ വെള്ളവുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യില്ല. കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പൊങ്ങിക്കിടക്കും. വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ it will we form a separate layer. It cannot mix properly with the water. So in blood, the cholesterol float in the form of cholesterol travels through the blood in the form of lipoproteins. So that is lipoprotein. Protein ആയിട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് അത് float ചെയ്യുന്നത്. That is lipoprotein, which have the fatty lipid inside and protein outside. Lipoprotein, ഇതാണ് lipoprotein എന്ന് വെക്കുക. If this is the structure of lipoprotein. Lipoprotein ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫാറ്റ് അകത്തായിരിക്കും. ഫാറ്റ് അകത്തോട്ടും പ്രോട്ടീന് പുറത്തോട്ടും വരുന്ന രീതിയിലാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So lipoproteins, cholesterol travel through the blood along with the help of proteins. They bind with proteins and form lipoproteins, and the fat or the lipid will be directed inside and protein layer will be found outside. Adana lipoprotein. And 2 types of lipoproteins carry cholesterol throughout the body. Angane rendu taram. There are 2 types of lipoproteins which carry cholesterol throughout the body. Body ile blood ilulla cholesterol ne angotte ingottu okke kondu nadakunnathu lipoproteins aanu. Lipoproteins are mainly of 2 types. Low density lipoprotein. This is important. Low density lipoprotein or LDL. And LDL is commonly called as a bad cholesterol. Then next is one type of lipoprotein is LDL and 2 is HDL. Hope it's clear. Cholesterol എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡിലൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ പ്രോട്ടീനുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ പ്രോട്ടീനുമായിട്ട് ചേർന്നുള്ള കൊളസ്ട്രോളിനെ പറയുന്നതാണ് ലിപ്പോപ്രോട്ടീൻ. ലിപ്പോപ്രോട്ടീൻ 2 തരം. ലിപ്പോപ്രോട്ടീൻ ക്യാരി കൊളസ്ട്രോൾ. Lipoproteins are they carry cholesterol throughout the body, and this lipoprotein is of 2 types: LDL or low density lipoprotein, weight korona, and then HDL or high density lipoprotein. And first is low density lipoprotein. It is also called bad cholesterol, and this is called bad cholesterol because it transports cholesterol from liver to tissue. It carries cholesterol from liver to tissues. Body liver നിന്നും tissues ലോട്ടാണ് cholesterol കൊണ്ടുപോകുന്നത്. Low density lipoprotein makes up body's
cholesterol, that is high level of LDL is a risk factor to your body. LDL കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ it may result in heart disease and stroke. That is why it's called bad cholesterol. So low density lipoprotein is called bad cholesterol because it transports or carries cholesterol from liver to tissue. Liver to tissues ലോട്ട് കൊളസ്ട്രോളിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താണ്, ബ്ലഡില് കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് കൂടും. ബ്ലഡില് കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ ഹാർട്ട് ഡിസീസോ സ്ട്രോക്കോ ഉണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. So you should be able to answer at this point why LDL is called bad cholesterol. Then next is HDL or high density lipoprotein. ഈ LDL ന്റെ വേറൊരു പ്രശ്നം I will tell. Before that, HDL or high density lipoprotein. High density lipoprotein is also called good cholesterol because it carries cholesterol from tissue to liver. It carries cholesterol from tissues to liver. The high density lipoprotein is good cholesterol because it absorbs or carries the cholesterol from the blood back to liver. Liveril kondu shekharichu vekkanayittu help cheyyunnathaana HDL or high density lipoprotein, and so the liver can flush out from its body. ലിവറിനകത്ത് വെച്ച് ആ കൊളസ്ട്രോളിനെ ചെറുതായിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ബോഡിയിൽ നിന്നും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. So that is being done by HDL or high density lipoprotein, and that's why it's called good cholesterol. And good cholesterol levels, if the good cholesterol is more, it will lower the risk of heart disease and stroke. So I think it's clear. LDL and HDL. LDL is good cholesterol as it carries cholesterol from, LDL is called bad cholesterol as it carries cholesterol from liver to tissue, and because it is carrying cholesterol from liver to tissue, the cholesterol level will increase in blood. It will cause heart disease and stroke. HDL is high density lipoprotein or good cholesterol. It takes cholesterol from your tissues or from blood to the liver, at which it can be removed from the body. So it lowers the risk of heart disease and stroke. Now, when your body is having too much LDL, LDL will build up in your blood capillaries. You can just have a look at this. This is a normal blood normal artery. This is a normal blood vessel or blood vessel which is having different layers. And here what is happening is that when the LDL tends to deposit the cholesterol at the damaged sites, LDL അല്ലെങ്കിൽ low density lipoprotein ഉള്ള ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ it will then deposit the lipids. See, lipids. Lipids, it will deposit the lipids in the blood vessels at the damaged site or inside the blood vessels, and this will over time gradually കുറേ നാള് ഇങ്ങനെ കഴിയുമ്പോൾ, അതുകൊണ്ടാണ് that is why കൊളസ്ട്രോൾ കുഞ്ഞു പിള്ളേരിൽ പെട്ടെന്ന് കാണില്ല, വലിയവരിൽ കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്ന റീസൺ അതാണ്. Gradually get accumulated in your blood vessels. ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ പതുക്കെ അത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഏജ് ആവുമ്പോഴേക്കും അത്തരം അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത്. അല്ലാതെ കൊച്ചിലെ നമുക്ക് എല്ലാം കഴിക്കാൻ, വയസ്സാവുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതല്ല. യു ഷുഡ് ഹാവ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ഹാവിങ് എ വെരി ഗുഡ് ഡയറ്റ് പ്രാക്ടീസ്. ഇപ്പോഴേ ഒരു നല്ലൊരു ഡയറ്റ് പാറ്റേൺ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോവുക. പട്ടിണി കിടക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. We have learned about balanced diet. We have learned about different things. So there should be always a balance in your diet which you consume. അപ്പോൾ gradually deposit ചെയ്യുന്നു, and this cholesterol or LDL over time will build up the lipids. അങ്ങനെ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിൽ ഇത് കണ്ടോ, ഇതിന്റെ ഡയമീറ്ററും ഇതിന്റെ ഡയമീറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടല്ലോ. ഗ്രാജുവലി ഈ ലിപ്പിഡ്സ് ഇവിടെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യിക്കുന്നതിന് LDL is having the role. So the great and it will
be trapped and this lipids ഇങ്ങനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും gradually over time it will build up a plaque. ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്ലേക്ക് ഫോം ചെയ്യും കാരണം അത് ഹാർഡൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം it will form some plaques. ഇതിനെയാണ് this is plaque. plaque എന്ന് വെച്ചാൽ plaque എന്നൊക്കെ പറയും. പല്ലിനകത്ത് അഴുക്ക് ഇല്ലേ? plaque is a common term. നിങ്ങളുടെ പല്ലിന്റെ കീഴിലൊക്കെ വെള്ള കളറിൽ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും വൃത്തിയായിട്ട് പല്ല് തേച്ചില്ല എങ്കിൽ കട്ടിയുള്ള ഒരു സാധനം കാൽക്കുലസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേക്ക് എന്ന് പറയും ഇല്ലേ? പ്ലാക്ക് എന്നൊക്കെ ടിവിയുടെ പരസ്യത്തിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ദാറ്റ്സ് പ്ലേക്ക് വിൽ ഗെറ്റ് accumulated and this builds up and this is known as plaque. കുറെ നാള് ഇങ്ങനെ കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വന്ന് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ കട്ട് ചെയ്യാറ് ആർട്ടറീസിന്റെ വാള് കട്ട് ചെയ്യാറ് ഒന്ന്. ഇതിനെയാണ് പ്ലേറ്റ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. രണ്ട് എന്താണ്? സി ഡയമീറ്റർ ഇത്രയും ഡയമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. സി ഇത്രയും ഡയമീറ്റർ ആണ് ഒരു നോർമൽ ബ്ലഡ് കാപ്പിലറി ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടത്തെ ഡയമീറ്റർ എന്തുവാണ്? ആകെ ഇത്രയുമേ ഉള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് കോസ് സിവിയർ കൊറോണറി ബ്ലോക്ക് ഓർ ബ്ലോക്ക് അറ്റ് ദിസ് ബ്ലഡ് കാപ്പിലറി. അളവ് കുറയും, ബ്ലഡ് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദാറ്റ്സ് നോൺ ആസ് സിവിയർ fixed coronary obstruction or block will be causing and this will result in heart disease. നിങ്ങൾക്ക് open course ആയതുകൊണ്ട് just ഒരു this thing will be enough for you. ഇനി plaque ഫോം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും the plaque will also narrow the blood vessel. ഇല്ലേ? plaque ഫോം ചെയ്താലും blood vessels narrow ആവുകയാണ് and it will become less flexible. ഇങ്ങനെ പ്ലേക്ക് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടറീസിന്റെ വാള് ഹാർഡൻ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ തിക്കൻ ചെയ്യും. തിക്കൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കുറയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് atherosclerosis. And atherosclerosis is simply the hardening of the blood vessel walls. blood vesselന്റെ wall കട്ട് ചെയ്യാറ്. അതിനെയാണ് atherosclerosis എന്ന് പറയുന്നത്. And this plaque, ഈ plaque ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേക്ക് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഗ്രിഗേഷൻ യു കെൻ സീ ഹിയർ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിലുള്ള പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഈ പ്ലേക്കിൽ വന്ന് കട്ടിയുള്ള സ്ഥലത്ത് വന്ന് തട്ടി and it will cause some internal clots that is known as thrombus. ഇപ്പോ കൊളസ്ട്രോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കൊളസ്ട്രോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലഡ് വെസൽസിന്റെ അകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കുറയും, കട്ടിയാവുന്നതിനെയാണ് പ്ലേക്ക് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത പ്ലേക്കില് ബ്ലഡ് വെസൽസിലുള്ള പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് വന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ദാറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇന്റേണൽ ക്ലോട്ട്സ് ഓർ ത്രോംബസ്. അങ്ങനെ ഈ ത്രോംബസ് ചിലപ്പോ അത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. And this thrombus will also block the transport of or the movement of blood in the blood capillaries. And if this is a thrombus can even fill this blood capillary and it will result in heart attack or myocardial infarction. So ഇത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ. അപ്പോ ഹാർട്ടിലോട്ട് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആർട്ടറിയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. കാരണം ഹാർട്ടിന് ബ്ലഡ് കിട്ടാതെയാവും. That's known as heart attack. So thrombus is simply internal clot that is formed inside the blood vessels as a result of the deposition of cholesterol, and this will block the flow of blood through the capillaries, and it will also cause heart attack if this thrombus is formed in the the artery which is carrying blood to the heart. ഈ ത്രോംബസ് ഇതാണ് ഇന്റേണൽ ക്ലോട്ട്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അത് ഫോം ചെയ്യുന്ന അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും, എന്നാൽ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. സംടൈംസ് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് മൂവിങ്. എപ്പോഴെങ്കിലും കുറച്ച് ഇത് മൂവ് ചെയ്ത് ബ്ലഡ് വെസൽ വഴി മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് കണ്ടീഷൻ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോസ്ഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് LDL. ഇതാണ് LDL ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. ആൻഡ് ദ വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് കോസ് ദിസ് കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽസ് ആർ ഏജ്, heredity, sex,
physical inactivity, exercise കുറയുമ്പോൾ, overweight, etc. Now, the diet which has to be followed for this diet has an important role in the development of this abnormal cholesterol level. Food അല്ലെങ്കിൽ diet has got an important role in the development of abnormal cholesterol level, and there are three major components of fat. In the previous classes we have discussed about the types of diet, the types of fat, saturated, unsaturated, trans fat, etc. Then the three major components of diet which increases the level of LDL are saturated fat and trans fat. Saturated fat, saturated fat is commonly found in food from animals, butter, cheese, milk products, then meat, chicken, pork, etc. meat, animals നിന്നും കിട്ടുന്ന ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് ഉള്ളത്. സോ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ലെസ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്. ഇനി സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ്? അനിമൽ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സിലുള്ളതാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്. മീറ്റ്, this chicken, then meat, butter, cheese, that. Then trans fat. Trans fat is usually found in the hydrogenated oils and fat. Oil, dalda. Trans fat വരുന്നത് dalda. അതായത് നമ്മുടെ ഈ പേസ്ട്രീസിലൊക്കെ trans fat കൂടുതലായിരിക്കും. കട്ടിയായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈഡ്രോജനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. dalda example. Then dalda, then palm oil, like that. Then cholesterol, which is also common in this animal food products itself. And the excess weight will increase the LDL. Weight കൂടുമ്പോഴേക്കും LDL ന്റെ അളവ് ബോഡിയിൽ കൂടും. So physical exercise is a very good manner through which you can reduce the chance of this increased LDL. Exercise ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ബ്ലഡിലെ HDL ന്റെ അളവ് കൂടും. Then, so diet pattern which has to be followed should be less saturated fat. കാര്യം എന്താണ്? അപ്പൊ അനിമൽ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് കുറയ്ക്കുക. അതിന്റെ അളവൊക്കെ നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ചതാണ്. ലെസ് ട്രാൻസ് ഫാറ്റ്, പേസ്ട്രീസിന്റെ ഒക്കെ അളവ് കുറയ്ക്കുക. ഇല്ലേ, നമ്മുടെ പേസ്ട്രീസ് ഒക്കെ ഫുഡ് പിരമിഡിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് കാണിച്ചത്. പേസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ഓൾ ഷുഡ് ബി ലെസ്സൺ. Then less dietary cholesterol, again the food animal products. Then food which is rich in fiber has to be consumed. Very, very important. Food rich in fiber has to be consumed in which reduces the chance, which reduces the amount of the cholesterol in your body. In fiber എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ I said exercise reduce. You can see here exercise reduces LDL and increases HDL. അല്ലെ, HDL ഉം LDL ഉം കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ HDL ഉം LDL ഉം കൂടുകയും കുറയുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് HDL എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും HDL കൂടും. HDL ഉള്ളതുകൊണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? ടിഷ്യൂസിൽ നിന്നും ലിവറിലേക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കൊണ്ടുപോകും. LDL ആണെങ്കിലോ നേരെ തിരിച്ച് ബ്ലഡിലോട്ട് കൊളസ്ട്രോളിനെ കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുകയാണ്. Then now we'll have this food which is high in fiber. Types of fiber are there. That is insoluble fiber is there and soluble fiber. Insoluble fiber, and in your text there is a classification of the amount of cholesterol is being given. You can have a look at that also. This types of soluble fiber are this. You can see here soluble fiber is our fiber which dissolves in water. Soluble fiber എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിൽ dissolve ചെയ്യും and form a gel, and it traps sugar, fats and cholesterol. That is very important. Soluble fiber ജെല്ല് പോലെ ആകുകയും ജെല്ല് പോലെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഷുഗർ, ഫാറ്റ്, കൊളസ്ട്രോളിനെ എല്ലാം
എന്താണ് ജെല്ല് പോലെ ഇരുന്ന് ജെല്ലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന എന്തിനൊക്കെയാണ്? ഫാറ്റ്, കൊളസ്ട്രോളും ഒക്കെ, ഷുഗർ. അപ്പോ ആൻഡ് ദ സോല്യൂബിൾ ഫൈബർ ഇസ് വെരി ഹൈ ഇൻ ഓട്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഓട്സ് കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓട്സ് മാത്രം കഴിക്കേണ്ട. ഓട്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലെ, നമ്മളത് if you have seen it being cooked, it looks like a gel-like thing. Peripheral, I mean outside also it looks almost like blue. That's oat cereals. Oats, beans, beans, that is fruits like apricot, oranges, then vegetables like broccoli and kale are the sources of fiber. Then fiber supplements are there. Psyllium, botany students will be knowing psyllium, and then fiber supplements are also given. So the common soluble fiber is oats, beans and fruits like oranges. It will trap the cholesterol and sugar. Then next is insoluble fiber. Insoluble fiber is the one which absorbs water. Insoluble fiber water absorbing and it increases the stool bulk. Actually this insoluble fiber is called roughage. You can have note this term, roughage. The roughage means it's insoluble. It's insoluble in water, and the roughage it will increases your bowel emptiness, your bowel conditioning. Bowel condition ചെയ്തു വെക്കാനായിട്ടാണ് roughage കൂടുതലുള്ള food കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ fiber ഉള്ളത്. Roughage helps in the proper functioning of your colon. Colon എന്ന് വെച്ചാൽ the last, അല്ലെങ്കിൽ the most last part of your large intestine. And this insoluble fiber is present in bran cereals, then whole grain bread, that is your brown bread, then vegetables like beetroot, then grainy fruits like blackberry, then it is present in man-made carbohydrates also. So roughage is very important to have a very good condition of your stomach, and it is present in whole grains, vegetables and legumes. പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ, dry beans, peas എല്ലാം. Now regular physical activity also will reduce the chance of this cholesterol. Hope it's clear. So in this section you need to clearly understand LDL, HDL, the diet pattern which has to be followed to reduce the cholesterol. Soluble fiber, and in differentiate the soluble fiber and insoluble fiber, what is roughage, etc. Now we go to the next session, that is probiotics. Probiotics, it's a common term nowadays. It's very common, and the probiotic means pro means before, biotics means life. So probiotics are those substances which promote the life in a promote എന്നതായതുകൊണ്ടാണ് it is called probiotics. And we use the term evolutionന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴേക്കും we usually say the microorganisms has evolved first. Microorganisms has evolved first. പിന്നെയാണ് ഓരോ animalsum ഉണ്ടായത്. So it is actually supporting life. So in human beings, most of our body, probiotics, that is the human skin, നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ in the skin area, I have said before also about the sweat glands and all, and we have many very good bacteria which are protecting inside and outside our body. But നമ്മുടെ skin there are large number of microbes, and in our gastrointestinal tract there are millions of microbes. ഇഷ്ടംമാതിരി microorganism ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നത്. അത് കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ബോഡിക്കകത്ത് ഉണ്ടാകും. And this respiratory tract, urinogenital tract, and where all these probiotic bacteria are seen in this probiotic organism. So
ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്റ്റിലും ബോഡിക്കകത്ത് പല ഭാഗത്തും ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്റ്റിലെല്ലാം കുറെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉണ്ട് വിച്ച് ഹെൽപ് ഇൻ ദ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് അവർ ബോഡി. അതിനെയാണ് പ്രോബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് there are some microorganisms, and this microorganism secrete some chemicals which help in the proper functioning of the body, and this microbe inside the gut are the important sources of some vitamins. ചില വൈറ്റമിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില അമിനോ ആസിഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയും. ഇപ്പൊ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും പറഞ്ഞു, കൊളസ്ട്രോള് ബോഡിക്കകത്ത് തന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് മാത്രം പുറത്ത് ഡയറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി. കൊളസ്ട്രോള് ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ബോഡി തന്നെ സിന്തസൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഡയറ്റിൽ കൂടി കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അതുപോലെ അതിനെല്ലാം മൈക്രോബ്സ് ഹാസ് എ റോൾ. ദ മൈക്രോബ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ ഗട്ട് ആർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻസ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസ് ഈ മൈക്രോബ്സ് produce ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And thus our body is kept in a very good condition. Then this probiotics, the microorganisms in the probiotics, the main item. If any person is having some bowel problems, vayarvedana, vayaralakam എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും doctors will give you some probiotics. Probiotics le important part varunathu, it is lactobacillus, and here you can see the live microorganism which is administered in adequate amounts will confer a health benefit to the body. And the probiotics was consumed historically, life of on cheyda annu mudal allengi human beings undaya annu mudal human beings had the habit of consuming probiotic. നമ്മുടെ ഫുഡിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ probiotics ഉള്ള, അതായത് മൈക്രോബ്സ് ഉള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വൺ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇസ് കർഡ്. കട്ടി തൈരിനെയാണ് യോഗർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിയർ യു കെൻ സീ ഐ ഹാവ് ഗിവൻ യോഗർട്ട്. യോഗർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടി തൈര്. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സൈഡ് വി സേ ലസ്സി. ലസ്സി മീൻസ് ആ പുളി ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേ ആഡ് ഷുഗർ. പുളി വരുമ്പോൾ വയറ് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേ ആഡ് sugar, that is known as lassi. And this, our Indian tradition had a common practice of consuming the food which is having this probiotic bacteria. Appo idinathu endu ullathu lactobacillus. We'll come to it in the next slide. So probiotics is identified to be beneficially affect the host by improving the intestinal മൈക്രോബിയൽ ബാലൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്റ്റില് ബോഡിക്കകത്തെല്ലാം തന്നെയും മൈക്രോബ്സ് ആവശ്യത്തിനുണ്ട്. അപ്പൊ ആ മൈക്രോബിന്റെ കറക്റ്റായിട്ട് ബോഡിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബോഡി നന്നായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുള്ളൂ. അതിനെന്തെങ്കിലും കുറവ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറ്റിലൂടെ അത് നമ്മൾ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇസ് പ്രോബയോട്ടിക്സ്, ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ബാലൻസ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് യൂഷ്വലി, ബാലൻസ് എപ്പോഴാണ് നശിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ മൈക്രോബ് എങ്ങനെ നശിച്ചു പോകുന്നത്? നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിക്കും ഇല്ലേ? മൈക്രോബ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്തുള്ളതാണ് ബാക്ടീരിയ. ബോഡിക്കകത്തുള്ള ഈ മൈക്രോബിനെയാണ് മോസ്റ്റ് ദേ ആർ ബാക്ടീരിയ. വൈറസ് അല്ല, എല്ലാവരും ബാക്ടീരിയയാണ്. എല്ലാ ആൾക്കാരും ബാക്ടീരിയയാണ്. അപ്പോ പനിയോ ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ഡോക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് തരും? ആന്റിബയോട്ടിക്സ് തരും. ഡോക്ടേഴ്സ് വിൽ ഗിവ് യു antibiotics. Most of you might have taken this antibiotics at least once in your life. Antibiotics then doctors, when you are given antibiotics, what will happen? Ee antibiotics ന്റെ function എന്താണ്? Anti എന്ന് വെച്ചാൽ against, biotics bacteria against ഉള്ളത്. അപ്പം this antibiotics will destroy this bacteria. Antibiotics നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും പനിക്ക് കാരണമായ ബാക്ടീരിയ മരിച്ചു പോകും. പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്റ്റിലുള്ള നല്ല മൈക്രോബ് ചത്തുപോകും. അങ്ങനെ നല്ല മൈക്രോബ് ചത്തുപോകുന്നതിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വായ്ക്കകത്ത് നമുക്കൊരു രുചി മാറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഇല്ലായ്മയൊക്കെ തോന്നുന്നത്. കാര്യം ആവശ്യമുള്ള കുറെ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ചത്തുപോകും. ആൻഡ് ദസ് ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് യുവർ ബോഡി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാതെയൊക്കെ വരും. ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ
doctors will give you some probiotics. This is what it is given here. During some intestinal inflammatory diseases, diarrhea, urinary genital infections, atopic disease. Antibiotics disease കാരണമായ ബാക്ടീരിയ ചാകും, അതോടൊപ്പം ബോഡിയിലെ അകത്തുള്ള ബെനിഫിഷ്യൽ ബാക്ടീരിയയും കൂടി ചത്തുപോകും. And that is why doctors prescribe for those people to drink milk while you are taking this antibiotics. കാരണം മിൽക്കിലൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ lactobacillus is there, കേട് പ്രത്യേകിച്ച് പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ആണ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. That is what is known as probiotics. Our gut is a complex place which is loaded with microbes. നമ്മുടെ ഗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ gastrointestinal tract ഇഷ്ടമാതിരി മൈക്രോബ്സ് ഉണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ സെല്ലിനേക്കാളും എണ്ണം കൂടുതൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ മൈക്രോബിന്റെ അളവ്. ആൻഡ് there are trillions, there are millions and millions of microbes in your gut. ഇതിനെ എല്ലാം ചേർത്താണ് നമ്മൾ gut flora അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോഫ്ലോറ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗട്ട് ഫ്ലോറ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോഫ്ലോറ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗട്ടിലുള്ള ഈ കുഞ്ഞു ബാക്ടീരിയ വെച്ചാണ്. ആൻഡ് ദേ ആർ ബെനിഫിഷ്യൽ ബാക്ടീരിയ. നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഗട്ടിനകത്തും ഗ്യാസ്ട്രോഇന്റെസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്റ്റിലെല്ലാം തന്നെ കുഞ്ഞു 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 ഇഷ്ടംപോലെ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ബൈ ബർത്ത് തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. ആൻഡ് അതുകൊണ്ടാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ബോഡിയുടെ കുഞ്ഞിന്റെ gastrointestinal tract ഈ മിൽക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും this gut bacteria will flourish, നന്നായിട്ടത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ. Then they are estimated to make up large portion of your body and they include both harmful and one of the common probiotics clinical condition. അസുഖം വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആന്റിബയോട്ടിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി ക്യാൻസറസ് ഡ്രഗ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ കീമോതെറാപ്പി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ചത്തുപോകും. അന്നേരം കൊടുക്കുന്നതാണ്, കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ലാക്ടോബാസിലസ് ആൻഡ് ബൈഫിഡോ ബാക്ടീരിയ. ദിസ് ഇസ് ദ ടു കോമൺ probiotics. അത് ടാബ്ലറ്റ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. probiotics which is given lactobacillus and bifido bacteria which is usually വയറിളക്കം ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് യൂഷ്വലി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും probiotics. പ്രോബയോട്ടിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലെ കുഞ്ഞു ബാക്ടീരിയ തന്നെയാണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ തരുന്നത്. ആൻഡ് ദേ വിൽ പ്രിവെന്റ് ദ ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ആന്റിബയോട്ടിക് ഓർ റേഡിയോതെറാപ്പി, ദെൻ ഇമ്മ്യൂണോമോഡുലേഷൻ, ആന്റി കാർസിനോജനിക് എഫക്ട് എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഡ്രഗ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ആർ യൂഷ്വലി ഗിവൻ. ദിസ് ആർ സം ഓഫ് ദി ബാക്ടീരിയ വിച്ച് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ യുവർ gastrointestinal tract പല ഭാഗത്തും പല പല ബാക്ടീരിയസ് ആണ്. ഇത് കുറച്ച് മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹ്യൂജ് നമ്പർ. ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ അറ്റം വരെ കുറെ മൈക്രോബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ ബോഡിയിലുണ്ട്. അതിനെയാണ് മൈക്രോ ഫ്ലോറ അല്ലെങ്കിൽ ഗട്ട് ഫ്ലോറ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രോബയോട്ടിക്സ് യൂഷ്വലി കൊടുക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ഇറ്റ് ഇസ് ദിസ് ലാക്ടോബാസില്ലസ് ആൻഡ് bifidobacteria. Next is prebiotics. Prebiotic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ probiotic ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് Prebiotic means probiotic bacteriasne വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള food supplement. That is what is known as prebiotics. Prebiotics is a substance that cannot be digested. Prebiotics എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല, but they enhance the growth of this microbe. പ്രീബയോട്ടിക് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോബയോട്ടിക് ബാക്ടീരിയകൾക്ക് വളരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡിനെയാണ് പ്രീബയോട്ടിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So such chemicals, the probiotic bacteria are given supplements. That is why when you are taking this antibiotics, antibiotics നിങ്ങൾ പലരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. That is why I am telling again and again, antibiotics നിങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും
Along with that, doctors will give you vitamin B complex tablets. Yeah. B complex tablets. ഈ B complex tablet എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആവശ്യമുള്ള ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് വളരാനുള്ള സാധനം. അതാണ് B complex. So ഈ B complex tablets ഡോക്ടർ തരുന്നതിനെയാണ് prebiotic എന്ന് പറയുന്നത്. So prebiotic are the food for the probiotic bacteria simply, and they are the enhances, they increase in the prebiotics will help in effects like anti-constipation, fecal bulking and pH reduction, and it is very important in maintaining the helping the probiotic bacteria to grow. And these are some of the food items which contain this prebiotics. Prebiotic usually come in the cooked onion. You can see here prebiotics is usually found in the food which you take. Raw banana, palam. Raw banana, prebiotics are present. For prebiotic എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ probiotic ഗട്ടിലുള്ള കുഞ്ഞു ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് വേണ്ട ഫുഡിനെയാണ് പ്രീബയോട്ടിക് എന്ന് ബയോട്ടിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പ്രീബയോട്ടിക്സ് ഉള്ള കുറച്ച് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആർ ഷോൺ ഹിയർ. ദാറ്റ് ഈസ് raw banana, പഴം. Then wheat bran, ഗോതമ്പിന്റെ തോട്, പോളിഷ്ഡ് ഗോതമ്പല്ല അല്ലാത്തത്. Then asparagus, ശതാവരി. Then that too raw. ശതാവരി പലരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ശതാവരിയുടെ കിഴങ്ങ് ഇങ്ങനെ അരിയിലാത്തൊക്കെ കുറുകി കൊടുക്കും. Then cooked onion, raw onion, നമ്മുടെ സവാള, cooked or raw. Then leek, then garlic, then greens, വെളുത്തുള്ളി, then dandelion greens, and these are the common foods in which you can find these prebiotics. Then prebiotics improve the immune function in both gut and the body. It establishes a healthier balance of this gut bacteria, reduce the risk of intestinal infection, and it enhances the bone density and increase calcium. Actually, നമ്മുടെ probiotic bacteria intestine ഉള്ളത് എല്ലാത്തിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻ പോലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ക്ലിയർ. കാരണം നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന്റെ ബോഡിക്കകത്തുനിന്ന് അത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഈസി ടാസ്ക്. സോ വി ഹാവ് ഫുള്ളി characterized the bacteria which is present in the intestinal tract. Then it increases the mineral absorption and improves the bone health. Then we have a slight comparison of the prebiotic and probiotic. Probiotic നമ്മൾ പഠിച്ചു, prebiotic പഠിച്ചു. ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു സ്മോൾ കമ്പാരിസൺ ആണ്. പ്രോബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്ന ലൈവ് ഓർഗാനിസം, ഇറ്റ് ഇസ് എ ബാക്ടീരിയ. പ്രീബയോട്ടിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് food for the live organism. I said doctors will give you give you vitamin B complex along with antibiotic. ഇല്ലേ, ആ vitamin B complex എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബയോട്ടിക് ബാക്ടീരിയയുടെ ഫുഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സ് തരുന്നത്. കാരണം ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ബാക്ടീരിയയും ചത്തുപോകും. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ. അപ്പൊ നല്ല ബാക്ടീരിയക്ക് കൂടെ ചത്തുപോകാതെ അതിന് കൂടെ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രീബയോട്ടിക്. സോ പ്രോബയോട്ടിക് ഇസ് എ ലൈവ് ഓർഗാനിസം, പ്രീബയോട്ടിക് ഇസ് എ ഫുഡ് ഫോർ ദ live organism. You can note this down in your book. Then the probiotic die due to temperature, acidity and time. Probiotic or ജീവനുള്ളതായതുകൊണ്ട് അസിഡിറ്റിയിലോ ടെമ്പറേച്ചറിലോ ഒക്കെ വ്യത്യാസം വരികയാണ്, പനിയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ചത്തുപോകും. എല്ലാം ചത്തുപോകുന്നില്ല, ചിലത്. പ്രീബയോട്ടിക് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ടെമ്പറേച്ചർ, acidity or time. Food alle, that is not affected by temperature, acidity or time. Then probiotic, it is used up in the stomach and small intestine. That is what I am telling. Probiotic, it is used in stomach and small intestine, but the prebiotic, that is food for this organism, reaches the hind gut, colon region vare prebiotics എത്തും.
Next is nutraceuticals. Nutraceutical is a food Nutraceuticals is a food with a medical health benefit. Medical health benefit which includes the prevention and treatment of disease. That's known as nutraceutical. It is actually a food which is having a medical health. നമ്മുടെ സാധാരണ കാണുന്ന ഹെൽത്ത് അല്ല, മെഡിക്കലി ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ you should be having proper amounts of cholesterol, sugar, etc. in your blood. So nutraceutical is a food with a medical health benefit which include the prevention and treatment of disease. And this nutraceutical എന്തൊക്കെയാണ് nutraceutical? Nutraceutical എന്ന് പറയുന്നത് it is any substance that is a food or a part of food which provides medical or health benefits. അതിനെയാണ് nutraceutical എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസ്. And such foods are commonly referred to as functional foods. And it signifies that they are components may provide a health benefit beyond the basic nutrition. Actually, these nutraceuticals, they give an additional supplement to your normal balanced diet or to your basic nutrition. And the classification of nutraceuticals are natural source, such as from vegetables or from fruits. You get the nutrients which is required for maintaining a good health. That is natural source. Then chemical constituent. Karma. Chemical constituent means you take in these nutraceuticals in the form of tablets. That's known as chemical constituents, or during the pharmacological conditions. You take this as like the tablets or pills, or you may take it in the form of syrups or anything. These are the nutraceuticals. And nutraceutical are of different types. That is, dietary supplement can be present in the capsule form, and some of the common sources of these nutraceuticals are, I said, natural source എന്ന് പറയുന്നത് it can be carrots, tomatoes, wheat bran, then nuts, then onion, apple, broccoli, etc. are sources of these nutraceuticals. And apple, pear, the soya beans are all examples of the food which are containing this nutraceuticals. Then the next portion is we have I've just left this portion of your first chapter, and we have discussed about obesity, BMI, dental decay, broiler chicken, etc. And one portion is also left, that is the domestic violence. Last class we started about domestic violence, and I'll continue with it. Domestic violence is actually it's of different types. First is domestic violence. Domestic violence. What is domestic violence? It is a pattern of abuse or behavior by any partner, any person in an irritable manner during when two people is tied up by marriage, dating, family, or cohabitation, and it's known as domestic abuse from the spouse, from the family members, from the intimate partner, etc. That is what is known as domestic violence. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി, നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന violence. That's known as domestic violence. That is what is happening in the household. And there are different forms of domestic violence. The different forms of domestic violence are physical.
2 sexual, 3 emotional, 4 verbal, and 5 economic. So domestic violence can be 1 physical, adikiga, idikiga, puttuga, that is domestic violence can be physical, then domestic violence can be sexual, emotional, then 4 verbal, and 5 economic. ഇതുപോലെ ഈ പോയിന്റ്സ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. എക്കണോമിക് 5 points. Domestic violence. First is physical abuse. Physical abuse എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? It's abuse involving the contact by touch. അടിക്കുക, ഇടിക്കുക, തൊഴിക്കുക, കത്തിക്കുക. That is physical injury. If the physical injury is happening to a victim, that's known as physical domestic violence. And it is also not allowing a person to sleep, not allowing it. He is compelled to I'll take alcoholic drinks, and it results in the physical injury of the children or physical injury of the partner. That's known as physical abuse. The next, sexual abuse is any situation when a person is forced to enter into the sexual activity which is unwanted. That is by pressure or by force. That's known as sexual abuse. Or there are different types, and if that is during that is both the partners should be equally for that sexual act. Otherwise, it's against the it's like abuse. The next is emotional abuse. It's also called psychological abuse or mental abuse. It includes humiliating. കുത്തി കുത്തി പറയുക എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയും. It can be privately or publicly. ചുമ്മാതെ ഇങ്ങനെ insulting the other person with some of the words. That's known as emotional abuse or psychological abuse, where some typical words are being used to threaten, warn ചെയ്യുക, പേടിപ്പിക്കുക. That is known as emotional abuse. It includes the forceful effort to isolate the victim. ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു മുറിക്കകത്ത് അടച്ചിടുക, വേറെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുക, ഫാമിലിയിൽ വേറെ ആരോട് മിണ്ടാൻ സംഭവിക്കാതിരിക്കുക, അല്ലേ? If a person or that's known as emotionally he will be isolated from all. That's known as emotional abuse or psychologically abuse. Suppose psychological abuse nathu purposefully humiliating words ഉപയോഗിക്കുക, പിന്നെ അയാളെ വേറെ ആരുമായിട്ടും സംസാരിക്കാനോ ഒന്നും അനുവദിക്കാതിരിക്കുക. ഇതെല്ലാം വരുമ്പോഴേക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ ഫ്രീഡം will be lost and he will be emotionally disrupted. That's known as emotional abuse. Fourth is verbal abuse. It is a form of emotional abuse behavior involving the use of language. Verbal, വാക്കുകൾ. ചിലര് അടിക്കുകയും തൊഴിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട, ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി. അത് തന്നെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ചുള്ള പേരുകൾ വിളിക്കുക, ചില വാക്കുകൾ വിളിക്കുക, പേര് വിളിക്കുന്നതിന് പകരം വേറെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിളിക്കുക. That is name calling. Then blaming, കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു, then criticize ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാമാണ് verbal abuseനകത്ത് വരുന്നത്. Then next is the abuser will also show different face to the outside world than to the victim. We have seen വീട്ടില് ഭയങ്കര ദേഷ്യമൊക്കെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ വെളിയിൽ ആരെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നല്ല സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. That's known as verbal abuse. വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Then next is economic abuse.
Economic abuse is a common form of abuse when one intimate partner has the control over the partner's access to economic resources. വീട്ടിലെ പൈസ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇക്കണോമിക്. ഒരാള് പൈസ മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ can be male or female പൈസ എടുത്തിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം അയാൾ കൊടുക്കുന്ന 10 രൂപയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ ചെലവിന് കൊടുക്കണം, 10 രൂപയ്ക്ക് അയാൾക്ക് നിർത്തിക്കണം. അതിന് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്കണോമിക് abuse, that is only one partner decides what has to be done with the money at the family. The next person has no voice in asking or planning the economic expenditure of the family. പൈസ ഒരാൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, അയാൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കും വീട്ടിലെ പൈസ എന്തിനൊക്കെ ചെലവാക്കണം, വേറെ ആർക്കും അതിനകത്ത് ഒരു റോള് ഉണ്ടാവില്ല. അതിനെയാണ് ഇക്കണോമിക് അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. And it may involve preventing the spouse from resource acquisition, limiting the amount. മറ്റേ പങ്കാളിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണറിന് പൈസ കൊണ്ട് ഒരു സാധനം വാങ്ങാനോ ചെലവ് കൊടുക്കാനോ ഒന്നും അവകാശം ഉണ്ടാകുകയില്ല. And the motive behind is to prevent the spouse from acquiring resources, to diminish victims' capacity to support. ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരാള് എന്താണ് ഈ പൈസ ആരുടെ ഇരിക്കുന്നു ആ ആളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും മറ്റേ പാർട്ട്ണർ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. And the abuser may also put the victim on allowance, closely monitor how the victim spends money. 100 രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 100 ചെലവാക്കിയോ, എങ്ങനെയൊക്കെ ചെലവാക്കി, അതിന്റെ ബില്ലിന്റെ തുക എത്ര, എന്ത് സാധനം വാങ്ങി, വാങ്ങിയ സാധനം തീർന്നോ, വാങ്ങിയ സാധനം എത്ര ചെലവാക്കി. Such type of small things. That's what's known as economic abuse. Constant monitoring of the expenditure of the family is done by a single individual of a family. അതിനെയാണ് economic abuse എന്ന് പറയുന്നത്. Hope it's clear. So domestic violence means വീടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ സ്വസ്ഥമായിട്ട് താമസിക്കുന്നത് ആ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വയലൻസിനെയാണ് എന്താണ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് 5 തരം. 1 physical, അടിക്കുക, ഇടിക്കുക, തുടിക്കുക. 2 sexual abuse without the interest of the partner. 3 emotional abuse, ഒറ്റയ്ക്ക് സൈക്കോളജിക്കലി ഡൗൺ ആക്കുക, മുറിക്കകത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് പൂട്ടിയിടുക, മറ്റുള്ളവരെ ഒന്ന് ഫോം ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുക. That's known as emotional abuse. Then verbal abuse means വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്താണ് disrespect, with using some disrespectful words that other person is being humiliated. Then last one is economic abuse, where only one person will having control over the whole expenditure of the family. That's known as economic abuse. So in today's class we discussed about cholesterol, the diet control for cholesterol, then prebiotics, prebiotic, probiotic, nutraceuticals. Then we discussed about the domestic violence, the different types of domestic violence. And in today's scenario, there are many laws to protect people who are being harassed by this domestic violence. And I thank you for your listening.